guys, this is the next show. This is another episode, and I'm right here with Adams. Yeah. Yes, Adams. It's my first day to see you, man. Where have you been hiding? In the studios. Most of the time I'm in the studios, I'm indoors. Okay. When you see me outside, maybe pengine nafanya video ama pengine nimeenda kutafutia msanii pale pa kushutia video. That is what I do. Okay. Most of the time I'm revolving around the studio. Okay. Yeah. So maybe you should tell us who is Adams. Adam is a God-fearing guy who is married and a person who is passionate about what he does. Most of the time you find that people pursue goals without what drives them. But most of the time ukipata mtu ambapo anafuata dream yake, no matter how long it takes, he always is persistent of what he wants. And that is who I am. Wow. Yeah. Wow. Adam anatoka wapi? Adam, mimi hupenda kusema mimi ni Mkenya. Nilizaliwa Kenya. Nikalelewa Kenya. Different parts of Kenya. In fact, I was born in Starehe, Nairobi. I was raised in Mombasa, Eldoret, Kisumu, Western. So I might say that I'm a Kenyan because I don't even know lugha ya mama ama ya baba sijui. Mi huongea Kiswahili. Yeah. But your roots? My roots are they're from the Bantu people. Okay. I'm told that my grandfather's roots are from Taita Taveta. He was a missionary and we landed to Western Kenya. Okay. Yeah. All right. All right. So Adams ulisoma Western or Mombasa? Nilisoma Garrison Primary School, which is a military school. 77 Battalion, that is a Mariakani, Mombasa. From standard 1 to 8. Then nikatoka, then I went to Msingu High. Nikatoka Msingu High because of my career. I loved music paka wakani expel. Then I went to Butere Boys to finish my secondary school. Yeah. So like we can talk of primary school and my experience. That was back in it was Mombasa. Yeah, back in Mombasa. Yeah. How was the experience? You know, Mombasa is my home, and everything that I feel, most of the time I feel like when I'm here in the highlands, I feel there's a part of me that is missing. And most of the time when I feel it's overwhelming, I have to take a break and go and visit Mombasa kidogo. We feel the roots, then I just come back and I continue with what I do. Okay, Mombasa ni pale ambapo tumelelewa, and if I'm to remember my childhood memories, most of them land in Mombasa. Everything that comes in my mind that triggers my childhood, sipati chochote ambacho kina evolve around me. Because I remember in Western I just stayed there, that is 1 year only 1 year when my grandmother died. That is when nilienda Western. But Mombasa is a place whereby there's a lot of things that are making me believe that that is where my heart is. That is, even though my grandfather alitoka baadaye kitambo, something tells me that when I'm overwhelmed with things in my life, the best place, they say, you go back home, you go back to your roots. And that is where I go. I have relatives there, I have known them, even though my parents hakunionyesha, but mimi mwenyewe nilianza kutafutana nao. Nikajua exactly pale nyumbani pale grandfather alitoka. And that was when nilitulia. Okay.
So guys, I know like there are many people who have gone through what you told me before. Yeah. And I know their parents also who really want their kids to follow their roots. Exactly. And maybe you can tell us like the educational background and what happened to you. Okay. When I used to be in primary school, I used to sing. I used to sing a lot. In fact, even before primary school, I can remember when I met one of my relatives, that is a brother to my father. It was the first time I met them after a long time. Then he told me, why is this Joash? Joash is a name I was given after my grandfather. He used to come, and sing a certain song, and they had to sing that song. Nakumbuka my wife alianza kucheka kwa sababu alikuwa akishangaa, kwani hii talent ya kuimbaimba kiujinga kwani ilianza ukiwa mdogo, because I remember I used to dance a lot nikiimba a certain song ya Kiswahili. So my talent na muziki imekuwa ndani yangu kuanzia nikiwa mtoto mchanga, in fact. Lakini with a lot of challenges. A lot of challenges, because most of the time parents don't believe that music has a future. Sure. Most of them believe that there is no future in music, and they don't even know that there are courses out there, there are colleges out there which offer music as one's career. So most of the time when I used to be in primary, nilikuwa napenda kwenda kushika hizi mashindano. My father is a retired doctor, that is veterinary doctor. He wanted to be a doctor, he wanted to be a real doctor, that is a surgeon wa kutibu watu, lakini as per what he had, hakuweza kufika pale, so akapatiwa being a veterinary officer. So when he was raising me, he wanted me to be something that he wanted to be, maybe. So he wanted to fulfill his dreams through me, because I'm the firstborn. And it was a challenge. You know, firstborns pass through challenges that they don't even understand why are they passing through those kind of challenges. Na the parents are the ones who wanapatia watoto pressure. So for me, it was hard to impress my father. It was hard to impress my mother, because my hobbies was tofauti kabisa na kile hata ningepita mtihani aje. They saw me like, okay, yeah, you've passed, but what is your future? So I remember when there was a challenge. I have two sisters ambao wako mbele. Nilikuwa nasoma na walimu walikuwa wakipenda kunirukisha, because wanasema no, this guy is bright, wacha tumrukishe aende mbele, because he is grasping things a lot haraka. So wakati ambapo nilikuwa na grasp hivyo, nilirukishwa paka tukakutana the same class with my two sisters were in front of me. And as you know, kitambo kulikuwa na hizo 2 years gap between one child and the other, so you can imagine a third born amekutana na the first born na the second born in one class, and it's in standard 8. So it was a challenge for my father. I remember when he used to strain to pay school fees, then I told him, if you were a businessman, haungekuwa na hizi challenges. Imagine, in standard 8, and I told him in the face, I wish you could have a business mind. Haungepata hizi challenges. I remember he slapped me and told me that I don't know what I'm doing. I don't know what I'm talking about. But I told him no. Sometimes business
when you're in the government, it's not about the salary that you're getting. It's about, are you able to satisfy the needs of your family? So since then, when he slapped me, I was so against being employed because I saw his failures and they irritated me sometimes. And I said, I can never be employed. It's unless I'm doing work on commission. So the only way I could, go beyond what my father could do was to look for a way I can get a course that I can employ myself. Not the one that, you have to pass through master's degrees, PhDs, and at the end of it all, you don't have anything to do. Then you come back and start selling bananas and sweet square. So I started realizing that talents are the only way out. So I remember when I used to be a child, my father had this accordion which watu wanapuliza. So every time angetoka kazini, angekuja na anachukua ana relax akipiga. So I used to try hard nikuje mapema ya mzazi wangu ndio niipate mapema kabla hajafika so that I can test how it feels when doing that. So every time kila siku mimi ndio nilikuwa kwanza kushika hiyo. So mzazi akikuja ananiona tunanapita, so ikawa ni kwamba mzazi anaona kwamba no, I'm taking a lot of time on this thing. So akaifungia kwa wardrobe. So that I cannot, na akanianza kuniambia no, you soma. So later, I'm trying to understand, like, in the mind of the parents, he was seeing you in another perspective. Exactly. And you in another perspective. Yeah. Okay? He was seeing you like in 10 years or 20 years coming, you'll be employed. Yeah. And you were seeing yourself like in 10 years, 20 years. I'll be employed. I'll employ myself. Okay. Yeah. So most of the time I could think of business ideas, so many big ideas. So I remember I wanted, wakati nilikuwa natoka shule, ningeambiwa nenda ukalete maziwa. So that was one of the tasks that I was to perform before after school. So ningetoka kule gari ya majeshi, okay, tuza shule ya majeshi, so ilikuwa lori. You have to pull that string, your kamba ndio uingie ndani ya lori so that ama kushuka the same kama majeshi tu kawaida. So wakati huo lori ingenishukisha, nakuja mbio na change haraka, nachukua kibuyu, mimi ndio huyo nimeenda farm kuchukua. It was a distance about 12 kilometers from where we were staying. 12 kilometers, that is. 12 kilometers? Yeah, 12 kilometers. So I used to... That when you were running? No, just running and, beating time before he comes. I need to get this accordion so that I can beat. Or sometimes I could go with the kibuyu kwa shule so that wakati ambapo wananishukisha na shuka huko hivyo nyuma ndio sasa nitembee tu nikija na uniform nikiwa nimebeba maziwa. So wakati ambapo nakumbuka nikaenda nikaomba baba, nikamwambia hii distance ambayo mimi uchoka, ambayo mimi utembea, mimi uchoka. Si basi kuna hii baskeli hapa juu. Si unitengenezee tu basi. Miwe nikienda kuchukua tu maziwa haraka na kurudi. Then my father told me that he doesn't have money. Then I asked myself, he doesn't have money but he has the land here. Na kuna maji hapa. Maji ya tap. So kuna wakati ambapo kuna a very big drought. Ambapo maji yangekosa. You know how Mombasa is, it's semi-arid.
Na kulikuwa na hizi tank my father alikuwa ametengeneza. So what I did, I saw people walking looking for water. So I asked myself, are these 3 tanks going to tutamaliza siku gani? Why don't I sell the water ambayo iko ndani ya tanki moja nikichanga, by the time maji yataisha kwa hii tank, maji yatakuwa yamerudi. So nikaanza kuuza mtungi moja, kawaida kule vile walikuwa kiuza mtungi moja shilingi 20 ya maji. Nami nikaanza kuuza 15 bob. 15 shillings for 1 jerrycan, that is 20 liters. So people came, people flocked. So maji yalikuwa kikuja usiku, mchana maji yanapotea. So wakati watu wanalala usiku, wewe unachota, maji yanaingia kwa tank. Mchana mimi nauza maji. So I remember it was just a day, I was in standard 4. Standard 4. There was a day ambapo nikauza hiyo tanki ikatoa shilingi 6,000. 6,000. My father, I remember at that time he used to earn per month, I think it was 35,000. That is a net salary. So I told him I've made 6,000 here. I used to mock my father. I'm sorry to say that. I used to mock my father sometimes because... Like in business, you've made money. Yeah. So I told him, I've made 6,000 in a day. And I'm going to pay a bill of 1,000 shillings to Mombasa Water Services for the whole month. But I have 6,000 shillings here. So you give me the pay bill so that I can go and pay, so that you cannot, use your money. I want to do this as a business. Do you know my father grabbed the idea and he told me, bring the money, I'll buy you nitakununulia kengele na baiskeli. Later, sikuiona. Haikuwa ikuja. Na idea tayari baba amechukua, sasa yeye ndiye anauza maji. Sasa anafanya hiyo. Yeye ndiye anauza maji. So nikaanza kufikiria, sasa mimi siwezi uza maji tena, sasa how will I make money? I thought, nikasema si kuna maji ndio. Na kuna shamba hapa. Mbona watu hawajaifanya farming? So I started doing farming. Nikaanza kupanda mboga. Watu wanakuja wananunua mboga scales na katakata ya shilingi 10, ya shilingi 5. I made 600 shillings just in a small farm in a day. People who used to go and buy skuma in Mtwapa mbali kule, wangekuja wanajikusanya pale, vile mtu anapeana order ya 300 shillings, 200 shillings. So later father akarealize kwamba I love money so much so instead of thinking that I have ideas to create money, he started saying that I love money. So that's when he took me to boarding school. Nakumbuka alinipeleka boarding school na kaniachia pocket money ya 50 shillings. 50 shillings? 50 shillings. 50 bob. Na mkate wakati huo ilikuwa slice ile ukikata mara 4 ilikuwa shilingi 10. So it was just for 5 days and I'm done. In school nikaanza kufanya ujinga. I remember when they were taking me to school, ningeenda na Timberland. Timberland, because watu walikuwa wakipenda Timberland sana. So naenda na beba Timberland, nachukua naenda napeleka shule. Nimenunulia 1,500. Kule shule naenda kuuza 4,000. That is pocket money. So my father never even had me complaining that he's giving me 50 shillings for pocket money. So one day he came and asked me, how do you survive in school? Then I told him, I use brain. I never told him the idea. I just told him I use brain. Nikitoka shule, watoto wa shule wanauza nini? Wanauza spoons. Spoon ambapo wamenunulia shilingi 10, wataniuzia shilingi 5 ndio wapate
a quarter a loaf. Umeelewa? Na wakati ambapo wanafungua wanakuja na pesa, nami nakuja na Timberland karibu pea 2-3 nauza. Nachukua pesa yao na at the end of it all, hiyo pesa ndio nitanunua spoon zao niende kuuzia mtu wa hoteli at a cost of 50 shillings, and that is how I make money. Your mind was just business oriented. Exactly. So the thing is singeweza kukaa pale kabla nichukue that small opportunity ya create something. So every time ningekaa pale nafikiria, no, this place is being wasted. I need something more than this. So that is the reason why I was so open-minded. Yeah. So I remember I was a friend to one of one Arab guy, kijana Mwarabu. Tungefanya biashara pamoja. So sometimes I remember tungetoka shule mapema, tunaenda downtown, tunajaribu kutafuta biashara 2-3 hivi. Alikuwa mtoto wa counselor. I remember the guy was called Naifawad. I can remember him. So most of the time we could get things cheaper downtown. Na tunachukua tunaenda tunauza kwa in town at a very expensive price, but our price were at least relatively cheaper than the way walikuwa kiuza. For example, I remember nilikuwa napenda kuuza this walkie-talkie. So naenda downtown na nanunulia shilingi ngapi? Shilingi 50 shillings. Naenda town nauza shilingi 500. Now it's just a deal of 1 to 2 hours and I'm done. So that is how I started, making a life out of that. So later, when I reached secondary school, okay, before secondary school, standard 8 sasa, my parents knew that I'm not going to pass exams because I was busy outside doing business. Na nakumbuka where I used to keep money, because ningeweka kwa nyumba, my parents could take the money na singeuliza imeenda wapi. So what I did, I used to do this. Na zile pesa nimepata nazikusanya, naziweka kwa karatasi. Kafunga, yani naweka karatasi nylon. Nafunga. Then naenda kununua kidogo sukuma ama nanunua biringanya, that is brinjals. Naenda wakati napanda ile shimo pale nimepanda pale, hapo hivyo kuna pesa chini yake. So that is what I used to, that is how I survived. So wakati ambapo napanda kitu naweka pesa. So najua pale ambapo hiyo nikiwota pale vile najua pesa bado iko. So hiyo plant iking'olewa najua pesa imeibiwa pale. That is how I used to keep my money because I couldn't go. So every time naenda nauza najua chini yake kuna. So the more mzazi alikuwa akiona na lima nikiendelea, hakuwa akijua kwamba ni pesa na ficha. And that is how I survived. So when my father alini surprise, in fact we were living okay. I knew I have a bank there. Then one day mzazi nimetoka tu shule, then akaniambia kwamba no, tunataka kutoka shule. Na nikaona gari la mzazi imekuja. He was an officer, a high ranking officer. So gari lilikuja tu ilifika tu shule, nikasema mtoto anahitajika nyumbani. Nikanichukua. Na wakasema kwamba sio huku nyumbani, tunaenda wapi? Bara. Sasa Mombasa wajua hatujui Eldoret na wapi, hatujui. Hatuko tukijua, no, we just know ya kwamba huko ni bara, and every tribe in bara ni wa bara. We don't know Mkikuyu, we don't know Mkalenjin. I knew those languages nikiwa huko. Now I knew that tunaenda kwa wale wa bara. That is how I used to ask. So when tulitoka kule
it was because our grandmother alikuwa amekufa. So vile tulifika huku, I knew that I'm going back to my project, so pesa zilibaki pale. But it was I was so saddened that wakati tulitoka, akaeka mtu akakodisha nyumba na wakalima pale. So he took all my your savings, everything. All my savings. Na hakuwaambia baba ya kwamba kuna pesa tumepata kwa shamba. So I was the only one. Na unajua nilikuwa naeka zile notes za 200. Zile notes za 200 za Moi. So those are the coins, the notes I used to keep. So nikaenda hasara hivyo. So I had to start afresh. So later yani siku give up on my investment ideas. So tulienda hivyo, that is just a primary thing ambapo ilikuwa ikiendelea. So wakati tulifika huku, wakati tulienda high school, that is nikaanza kuuza boots Timberland. Until today Timberland is my favorite boot because that is the one that made me survive. Umeona? So haukuishi kwa shule like you're doing business? Okay, most of the time I could do business before I got inside the school. Wakati tuna meet kwa center hivi, tunangojana. Wajua sasa wakati tunatoka shule, kijana ananiambia, "Hey, utaniletea buta?" Na namwambia, "Okay, sawa, bora tu utaichukulia nje. Wewe ingia kwa shule ikiwa ni yako." So ndani ya shule I was in fact I was the favorite boy. Nilikuwa kafupi. I was a very tiny guy. Very tiny guy. Nilikuwa mdogo sana. In fact, miaka yangu na pale ambapo level of education, you can imagine nikiwa na 16 years old, nilikuwa nimemaliza high school form 4. 16 years? Yes. 16 years nilikuwa nimemaliza high school. Nikaingia Moi University with a waiting letter. Nilichukua ID miaka yangu ikiwa bado haijafika. Because at that time haungeingia university without an ID. So kama siku hizi wanasema no problem, letter birth certificate, but kitambo ilikuwa hivyo. So that is exactly what happened. So wakati ambapo nilimaliza high school, nikaenda Moi University. I met nilikuwa nasoma na mtoto wa Mdavadi called Steven Mdavadi. Now that is where hustling. Nikaanza kwa the hustler. Hapo hivyo ndio nilianza kutafuta. In fact I have 2 shamba ambazo nilinunua na pesa ya Mdavadi without Mdavadi kujua. Okay, nasema hivyo because he was my friend and we used to joke. Yeah. We used to do things that no one could do, but my mind was on his money. Each and every week Steve angepatiwa 60,000 for his well-being for a week. Nami ndio nilikuwa pocket yake. Wakati amelewa amekaa pale vile, mimi ndio ningelipa bill. So I used to limit on spending that money. Ndio wiki ishe nipatiwe ingine niweke. Umeelewa? So wewe ndio ulikuwa naika pesa? Mimi ndio nilikuwa naika pesa. Because mimi ndio sikuwa nalewa. So alikuwa amentrust. So Steve angekuja aniambie, sasa fanya hivi, shika hii pesa. Unajua wakiniona pesa watanitoanisha. So you do this, wewe shikanga hii pesa. At the end of the week hii ambayo inabaki hiyo ni yako. So you can imagine every week uko campus the first year. Wewe mwingine ako first year. Na every week ukiwa kwa campus. In fact hiyo ndio ilifanya paka nikamaliza IT course. In fact that's the only course nilimaliza. Because nilikuwa najua I'm kuna pesa hapa. Yeah, exactly. Steve
angepata 60,000. But ninge make sure kwamba at the end of the week tumespend 40,000. Unapaki na 20,000. 20,000 hiyo ni salary yangu. So at the end of the month ningepata 80,000. 80,000. Na ujua kwamba parent yeye alikuwa akilipa tu tuition peke yake. Yeye ananiambia wengine wewe jiasolie. And that is how I used to hustle. Sikuwa naibia mtu. In fact at the end of the week ningeambia Steve, wajua nimebaki na pesa. Wajua angeuliza ni ngapi. Anasema hiyo ni yako. So angeniuliza ni ngapi, angejua kwamba hiyo pesa ni mingi, but most of the time angeniambia hiyo ni yako. Hangetaka kujua ni ngapi. Because at the end of it all amepitia amefanya everything he wanted. Gari anaika mfumo, nimewekea mafuta. Kama ni Tanzania anaambia wewe tunaenda Tanzania. Now that is where sasa I used to do this. Wakati tumeenda out, tumeenda Moi University, tumeshukua wasichana wake, that is I had no time to spend money, that is. Yeah. Tumeenda Tanzania. I spent time huko, wajua the place ambapo anaenda kukaa mimi ndio natafuta. So najua ni how much yeye anatafuta ya kiasi fulani. Mimi natafuta kiasi fulani so that I can be saving 2,000 a day. Umeelewa? So ikakuwa kwamba wakati ameenda pale vile mimi nami naenda na ka laptop kangu. Nalipa yule ambaye ako kwa shule akuwa akinitumia zile ambazo amefunzwa hiyo siku. Steve anaendelea shughuli zake, mimi niko kwa laptop naendelea tu kusoma. That is how I survived passing that exam. Wow. Na nakumbuka nikipita na credit. Which course was it? IT. IT, that is a course that has a challenge. Mimi ni kwa story mingi, hata unaweza kuwa na episodes karibu. Why? Because most of the time I was somewhere but my mind was working in a very different dimension. And most of the time I remember the lecturer who used to, do us our courses, mwenye alikuwa akitusimamia, alikuwa akisema if I could have stayed in class, ningepita zaidi nikakuwa lecturer. And I told him I don't want to be paid peanuts for something I'm going to learn the whole of my life. And the lecturer was so hurt. Ya kwamba yeye anasoma kila siku kupata pesa. And mimi nataka nisome nimalize niende kwa shughuli zingine. So the lecturer came to me. Akaniambia, do you know that you hurt me? She was a lady. And I told him, no, what I was meaning is this. I want to finish this masomo so that I cannot be learning full time. Inachokesha. I want to do something. I want to now release what I have in my head to a different point. I don't want just to internalize what I have. So later akabaki amenielewa. Then akaniuliza, what do you want to do? Kwambia passion yangu iko kwa muziki. Akaniambia, that is a wasteful course. That is, you are pathetic. You're going to rot in that industry. Utakufa na ukimwi. I was hurt. Ana akapigia my parent akamwambia, huyu kijana yako mbona anataka kufanya muziki na he's a bright minded guy. Nikamwambia, no, I can do music at the same time, do other things. So that is where the battle started with my father. When I used to be a kid, he never thought it was a serious thing. That is, singing and, kukimbilia hiyo accordion. So wakati ambapo hiyo tabia ilikuja ikachipuka later. High school I was just a business minded. There was nothing like music because my parent alifika pale akaisuppress. But when it reached a time whereby I realized I have more frustrations. I have more frustrations than sometimes when you're frustrated and you don't have anybody to talk to. You write down all your frustrations.
And at the end of it all, you write it as a poem so that it can be something you can sing about. So I started writing frustrations. Nikaanza kuandika tu about how life cannot be the way you are planning it to be, something of that kind. So, Sante. So, my parent had to withdraw me from that course. It was so painful. That was after a series of courses, a series of courses ambazo walikuwa wamenipeleka. Ya kwanza alinipeleka ilikuwa law school. Nikaenda Crimland nikafanya law, but after kutoka kule nikarudi nikamwambia I don't want to be the person defending those people who kill. I don't want to be a defender of injustices and get paid for that. That is not who I am. That is exactly what I said. So later he told me, okay, then go and preach. Then I said, how can I preach when my stomach is empty? I need to have something so that when I go to preach, I don't beg for people to give me something to eat. So he later told me, you need to be a teacher. And he forced me through that course. So you went back to school? I just went and I did the course. Then I brought, nikachukua certificate nikamtupia. Nikamwambia, that is your certificate, now go and look for job. Are you happy now? Don't you think that it was so rude for you? It was rude because he couldn't listen to me. He never wanted to listen to me. He never wanted to know what I wanted. Every time he wanted me to listen to him. But he never took time to listen to me. Because most of the time I could tell him. In fact, the IT course came later when I I insisted that I wanted IT course. Why? Because technology is changing. We are not going back to where files are being stocked out in offices. I'll be the person who is inputting those data into the computer in one system. And he told me, no, where in the government are you going to get, an IT specialist? We don't even have computers in the government. So how are you going to get paid in the government? Then I told him, no, it's coming. So he dilly-dallied around and told me, no, you just dump that course. You go for this course. I'm giving you this course. Don't you see I'm giving you a bright future here? I'm giving you life. Yeah. Then I told him, this is not life. Tell me, how many teachers are drowning of loans just to be somewhere? I'm not against teachers. I'm not against, people who are employed. But this is not my life. So that is exactly what I told him. So later, akaniambia, okay, take your course. Nikaenda, that is after kudecline medicine, after kudecline law na teaching. Then akaniambia, okay, take your course. Akanitupa, akaniambia, I'm not going to pay for this course. The IT one? I'm not going to pay for this course for a bachelor. It's a waste of time. So I'm going to give you a diploma. And I said, fine. I know how I'll penetrate through. Kwenda kulipa fee, nami nikauliza kwamba for a bachelor, nitapata ni how much? How much should I top on this one so that I can get a bachelor degree? And they told me. So my parents knew that I'm doing a diploma course. But I had to change to a BSc. So I had to, top up
about 40,000 shillings on top, and I sikuwa na job. Na that time nakumbuka nilikuwa nimenunua gari. Wajua that time unaishi kwa nyumba ya parent, you have money. Unashindwa utafanya nini? So nakumbuka gari ya kwanza nilinunulia 20,000 shillings. B12. B12 ni Sassani. I bought it at 20,000 shillings. You were still in school? Yeah. And there was this guy who was selling that vehicle. Akaniambia leta 20,000. Hiyo nyingine utakuwa ukiniletea polepole. That is then baadaye nikamwambia sasa nitakuleteaje polepole na mimi ni student. Akaniambia kwenda shika naye. So that vehicle I remember mchana nafanya course, usiku niko kwa taxi. Doing taxi business. 40,000. Nikitafuta 40,000. Mchana niko kwa course, usiku niko kwa taxi. In fact, I used to be hapo hivyo, what is it called? Black Ball opposite Spree. Hapo hivyo ndio ungenipata usiku. Na struggle na hapo. Hapo. That was afterwards, after yeye kuniona kwamba at least nimeanza kuenda kwa course. So akaanza kushangaa, huyu kijana mbona ana behave hivi? So later nikapata accident, nilipatia mtu gari afanye kazi. Na watu hijack. So kwa ile harakati akagonga hiyo roundabout hiyo. Hiyo gari ikalala. Now hapo hivyo ndio sasa shida ikaanza kuingia. No income. No income. I need to pay for my fee. My parents amekata hata hiyo 80,000 anipati tena. I mean halipi tena because aliniambia wafanye mziki malize. Ukishamaliza nitakulipia school. Ndio nitakulipia hiyo kosi yako. So wakati ambapo nilikuwa naendelea hivyo, I remembered ya kwamba si kuna click hapa hivi karibu. Why don't I just fuga kuku kwa hii garage ambayo haitumiki? Na nikichinja your family was staying in Eldoret. Yeah, it was staying in Eldoret. Oh, okay. Elgonville, that is. So nikasema hii garage haitumiki. Why don't I gari sasa imeharibika? So acha sasa nifanye nini? Niweke kuku, broilers. Nikachukua ile savings kidogo ambayo nilikuwa nayo. Nikaka pale vile nikasema at least itani boost. So that was when government ilikuwa ikiuza manyumba za government. It was the era of Mwai Kibaki. Walikuwa wakiuza nyumba za government so that they can nyumba za government ambazo hazitumiki. So that waongeze revenue to their docket. So my father akanunua hiyo ambayo alikuwa amenunua. Then later the government took it back without compensating the amount. So ilikuwa kama scam, scheme fulani. So wakati ilirudishwa back to the government, father alikuwa sasa anaenda ku retire. Akaniambia hii nyumba kubwa I'm renting it. Your sisters hao kubwa wataishi kwa servant quarter. Na wewe go and stay to your garage. Go and stay to your garage because you don't listen to me. I never hesitated. I said okay. Nikapush kuku to one side, nikatafuta board, nikaeka kitanda yangu hapo. So I used to sleep with the kuku kwa garage, knowing that one day I know where I'm heading. I cannot abandon this, and I cannot abandon my dream because a parent is telling me, is pushing me to the wall so that I can accept his terms. So nikaendelea kuishi na hizo kuku, nikasema acha nikimaliza kuziuza I'll think of investing in something else. So kulikuwa na computer hapo and a microphone like the one that we are using. So nilikuwa natengeneza beats, naenda town, naambia watu kama wewe ni msanii, nauza beat. Mtu anasikiza anasema hii ni how much? Ngiri moja tu. Ananunua. Unitengeneze nyingine ngiri moja, sawa sawa. So I used to go to the garage
natengeneza beats. So it was called the garage. The beats were called the garage. Beats the garage. Nikaendelea hivyo, nikasave about 100,000. I started buying things hao pole pole nikiweka tu kwa hiyo garage. Until when I saw it's now time to move out from that house and do something better. So hapo hivyo ndio nikatoka nikanunua vitu vya studio vidogo. That was in 2006. 2006. Baada ya kununua nikaenda kufungua studio kule. So wakati ambapo nilikuwa na tunaendelea 2007. Then a disaster started. Post election came. Hawa ambao nilikuwa naishi upande wa Langai ikachomwa. All my certificates that I had were down. And the studio also was down. Now I started looking for job from one studio to another. Living in a room of 500 shillings. You know, from a room at the time, nyumba ya 6,000, it was a good. Ilibidi nirudi paka chini. Nyumba ya 500 shillings. And I couldn't even pay. I couldn't even afford to pay. Then I asked myself, what have I done to these people? What have I done to them so that they can do me this harm? I don't vote, I don't even have a voter's ID. Now, why did they come to me? So I had a very painful, lakini kitu kaniambia no. Did you see the person who was burning your house? No. Did you see the person who was burning your studio? No. So, whom are you blaming? Ni kitu imefanyika, just accept. Accept and move on. Accept. So, nikapata kazi. Yeah, in fact, nilienda kuomba kazi ya studio without papers. I was a young guy ambaye bado na struggle. Nikapata watu wamejipanga kwa studio fulani hapa hivi tao. So nikasema, let me try. Nimeona hii kazi na nilikuwa natengeneza beats kwa garage hivi. I can do something there. Kufika pale vile nikapata foleni ya watu na wako na mapepa. So wakati nilikuwa napiga kona kwenda, mwenye hiyo studio akasema, na wewe unaenda wapi? Nikamwambia, nilikuwa nimekuja kutafuta kazi lakini naona watu ni wengi, wacha mimi niende tu. Nadhani utapata mmoja. And he told me, no. Twende hapa ndani. Ingia hapa ndani. Unajua kutengeneza beat? I was young. Nilikuwa mdogo. I remember that was the first time I met my wife. Aliniona kwa kitu kadogo. So na nilikuwa I remember those days maybe she was huge. No, she was not that huge. She was just, she was having, alikuwa hakukuwa huge. Alikuwa tu mtu ambaye hapo ni yule tu wa kawaida, yule ambao utakutana unasema ya kwamba hii ni ligi yake ya juu. Huyu ni ligi ya juu, hii mimi naishi kwa nyumba ya shilingi 500 huko. Nitaingizaje mwanamke? So I was against, any relationship because of the challenges. Exactly. So my focus was I need to get up and stand on my own feet. So that's when nilikuwa so focused on so kutengeneza hiyo kuingia nikaitwa ndani. Nikaambiwa kaa kwa kiti. So kiti kilikuwa kikubwa, so ningekishika nijivute ndio nikae. So sikuwa naweza kukikalia tu. Ya kwamba ni kiti. So the thing is ikakuwa ya kwamba ni kirefu, kilikuwa kirefu kama hivi viti ambavyo virefu. So ilibidi nishikilie ili kanyage ndio nikae. Ndio nikaanza kutengeneza muziki. So mwenye studio alikuwa akiniangalia akishangaa huko kijana. Ataweza kweli? So akaniletea kijana fulani hapo hivi akasema mrekodi. Within an hour
nilikuwa nimemaliza kutengeneza beat, nimerekodi huyo msee, nikaenda nikamuita nikamwambia nimemaliza kurekodi. And the guy was so satisfied kwamba that music is okay. Na wale wengine wote walikuwa wameshindwa. They had papers, but huyu kijana alikuwa mtu ambaye ukimwambia andika karatasi lyrics zako haezi. So akiimba ukimwambia rudia atarudia kitu tofauti. Lakini the same tune, so hawezi jua kwamba anaenda kuimba nini next. Because maneno yake yalikuwa ni bora tu anaongea tu. So baada ya kumaliza hiyo akasema kesho kuja. Kesho nikakuja asubuhi kutoka kwa ile nyumba yangu ya shilingi 500. Kwanza unatoka ukichungulia mimi producer mkubwa hivi nani ambaye ananiona nikitoka kwa nyumba ya matope. Kwa nyumba ya matope. And I was ashamed because the place I came from was uko juu hadi chini. Paka chini. So I remember my father came looking for me because nilikuwa nimefunga any communication with my father and my mother. Nobody could communicate with me. It was just my life and that was it. So they started looking for me. And they found me in that house. No sufuria, no cup. It was just mattress fulani hivi inakaa ulimi. Na blanketi. Sasa ungekuwa ulisurvive aje? I used to go eating out. Nikipata 20 bob na naitisha katakata. That is for a day. That is it. I remember nimeshawahi lala kwa shule for a full month. What do you mean kwa shule? Sneaking into a school and looking for something where you can rest your body. For a full month? For a full month. A full month. Trying to look for a way you can, and asking yourself, why am I here? I started, cursing myself. I could have listened to my father sometimes. I remember it was a painful experience because have you ever in some point maybe thought like this was a reward for not listening to your father? Okay, most of the time my father could tell me that, but I couldn't believe it. He used to hate Eldoret town so much because of what happened in 2007. And every time he saw me coming back to Eldoret, he could tell me, you are just coming back here with tears. Get out of that town, it's cursed. And I told him, no. It's your perception. It's your perception. I know there's something that is taking me back there. So when I was in that state of, trying hard to survive, you can imagine working in a studio every day. Mwisho wa mwezi unangoja mshahara na mtu anakuambia ngoja nimalizie loan yangu hii, wewe tulia, and he doesn't even know how you are waking up in the morning na vile unarudi nyumbani na unaenda kukula. You can imagine that kind of a situation. So I started hating, being employed. And I said, no, it's now time I need to work. So wakati nilikuwa kwa hiyo shule nikilala, watchman alinipata. Watchman kunipata akasema kwamba nilikuwa nataka kuiba. Alinipata nikiwa tu nimelala. Yani kwa dawati tu nikiwa nimelala. That is how I used to sleep every day. So it was either ujua kwamba gari limeharibika, nyumba imechomeka, upande mwingine nimeenda kwa nyumba ya mabati, nimefungiwa, and the only option was kulala kwa shule. It was I remember it was West Coast Primary School, and that's when nikaanza kuandika muziki in that primary school. Yeah.
not in the primary school, yani daytime niko studio na yani umekaa lakini umejihurumia, like, where am I going to sleep during the night? Na huyu mtu hawezi kuachia key because bado haja kuelewa na hawezi open up because ni employer wako ataona kwamba kama unatafuta favor. And that's when nikasema acha tu nivumilie for a month. Sasa ulikuwa una freshen up wapi? The public toilets in town I used to go na lipa shilingi 10 na refreshing. Yeah. Naenda kwa public toilet, si kuna bafu ya wasafiri. Nalipa shilingi 10 naenda kuoga. Naenda kwa mtumba nanunua kashati ka shilingi 30 navaa. Life goes on. Wow. Wow. So that is where the journey of music started. So month ya kwanza akanilipa. At least nikaenda nikalipa arrears za hiyo shilingi. Ilikuwa imefika 20,000 shillings. Arrears. Because nilikuwa naomba pia mwenye nyumba sometimes pesa ya kwenda kukula. So alikuwa akiweka kwa hiyo. Kwa hiyo nini. So the first pay I remember nilipatiwa 15,000 shillings. Nikalipa 15 yote nikapata mwenye nyumba. At least akufungulie. Then the next month the employer akaanza kukata. Ya kwamba niko na loan tulia, so ananipatia 7,000. Kidogo akakuja akanipatia 5,000, then ikafika pahali akawa there's no salary I'm getting, but and I promised you kwamba don't worry, I'll give you. I remember I used to walk from town nikitoka studio to where I was staying, which was about that's 8 kilometers from town to Langa. It was 8 kilometers. It is 8 kilometers by the way. So kila siku ninge wake up very early in the morning, at least nifike mapema nisije kupoteza kazi. Jioni mimi ndio natembea. So I started becoming an addict of substances because I saw nothing which is making sense in my life. Mzazi alinitupa hivyo. What I wanted it's inanipeleka at the wrong side. In fact I'm meeting crooks. So I had to call my father. And he told me potelea mbali. Na nikachukua hiyo simu na nikatupa. Katupa. Akasema I'll never communicate with my family. So wakati huo nikipitia hizo vitu zote nilikuwa najua kwamba I cannot ask for help anymore. So it's me na Mungu wangu. Because siwezi kuwa chokora. Nimesoma, nimepata degree, I had the papers. How will my friends see me in the streets just because nimekosa pale kulala? And I said no, I'll have to wake up. Now that was it the time you have a land? You said you bought some two pieces of land. Not yet. So what happened was I had to pull back. Wakati nilikuwa kwa shule, nikajirudisha kwa shule sasa. Wakati nilikuwa kwa that was after all this after all this wakati sasa nilikuwa nimepata employment pale. Umeelewa, hapo kwa studio. Ndio sasa nikaanza, wakati mtu anakuja kurekoda na mtoanisha kidogo, namwambia bana, vipi bana, si nimefanya kazi nzuri bana, si unitip kidogo. So at the end of the month ningetoka na kitu 20,000 ambayo sijalipwa na in fact ilifika pale because of the pressure of life. Umeelewa? Baba saizo amekata ya kwamba hakulipi fee tena. Na saizo unataka kurudi shule, unatamani sana urudi shule, at least upate kapepa kamoja. Umeelewa?
na unaona kwamba life imekusukuma kwa mwisho. Inabidi uende in a software. Unafanya mtu kazi nzuri so that akutibu. Ndio uweze kusurvive. So nilikuwa natoka kwa nyumba ya matope tu. Naenda shule. Nikaendelea so that was the time nilikutana na rafiki yangu Steve. So wakati tuko shule nimevaa vizuri. Timberland yangu iko tu. I could save for everything just to have a Timberland. Yeah. So that's when yani nikitoka nje hakuna mtu angejua kwamba na passing through problems. But when I think about going back to where I'm going to lay my head, ilikuwa kimaliza. Ilikuwa kimaliza, yani nilikuwa nakasirika. But nikakumbuka if nikiendelea pale, so I started embracing it. I started embracing it ya kwamba okay, wacha tukae hivyo. So wakati nilianza kurudi shule, nakumbuka nikienda kurudi shule as a third candidate. Because sikufanya exam hiyo wakati ambapo baba alitoa. So nikaanza kujilipia fee. Mimi mwenyewe. So ikakuwa kwamba mtu ako hapa hivi anataka muziki nini mtu akuperform, mimi ndio nimeenda kuperform, nimepata ka 20,000. Mtu akitaka kuperform part fulani mimi naenda na perform. I used to sing R&Bs. Now that was the time I never trusted in the existing of God. If you could have told me about Mungu and exist, nikwambia tafadhali unaweza acha ujinga kupeleka kwa Mungu. Because I prayed until nika lack words. And every time I could pray, everything could end. But later, I remember when Steve he used to be a drunkard. But wakati alikuwa drunkard, wakati amelewa zaidi ndio anakumbuka acha niende kwa Lu niende nikaombe kidogo. I mean, wajua Mungu sometimes anaona maisha yangu na ananiona mimi mjinga zaidi, wacha tuniende kuomba msamaha. So there was a time nikasema hii kuomba ni nini, nikamfuata. I found him praying. Nikajiuliza pia wadosi wanaomba. Nikamwambia Steve, acha ujinga, unafanya nini? Akasema bana, wewe unani-interrupt bana, mimi naongea na Sagodi. Then nikamwambia Sagodi gani ambaye unamuomba ambaye at least alikupatia a better foundation. Kanaambia Sagodi moja tu. We do things which are bad, but at the end of it all, Sunday ikifika tunaenda kumuomba msamaha. Akaanza kunibring back. Then kanaambia I want to know where you're staying. Nikamkataza, nikamwambia no. Hautataka hata nikuwe rafiki yako. Akasema hapana, wewe twende tu kanionyeshe pale Steve. Nikamwambia Steve, tusikosane bure. Hakuna haja tukosane. Tubaki vile tulivyo. Wewe umeniambia background yako, baki hapo. Mimi siwezi kuambia because utanichukia, utanidharau. Akaniambia I mean it. I want to know ile siku utakosa kuingia kwa class, nijue uko wapi. Nikamwambia kwa saa twende. Na gari lake na au magari wake ndio tukaingia paka ndani huko. Nikamwambia hapa hivi ndio na stay. Na gari haiwezi kuingia juu. Kulikuwa na manguruwe hapo hizo zinapita. Steve akaniangalia akaniambia, "Na nani ambaye anakulipia?" Nikamwambia mimi mwenyewe. How do you make that amount of people? Nikamwambia the first thing ni kujinyima. That is the reason why I'm staying here. Instead of paying rent here 6,000 or 7,000 or 10,000, I prefer paying 500 and save so that and save that one nipeleke kwa shule. Steve nakumbuka alitoa machozi. Akaniambia twende shule. Hiyo siku nikamwambia, nakumbuka hiyo siku nikimwambia kwamba acha tuende nyumbani. Acha mimi niende nyumbani. Alikataa. Ambia waende pale popote. Nalala na mimi kwa hiki kitanda moja tu.
Nikamwambia mimi siwezi kubali. Akasema no. Hii room yote mimi siishi na mtu. Mimi peke yangu na hii kitanda kingine haina mtu. You stay here for the time being. I took a week. Nikamwambia acha niende kajipange, alafu sikurudi hiyo time, sikurudi shule for a week. Na kwamba I don't want favors. Alikuja paka nyumbani, akakuja akanitoa, akaniambia wewe twende wewe shule mbona ukuje? Nikamwambia tafadhali sitaki favors, achana mimi. So nakumbuka nikataka kutoa hiyo course from Chepkoilel ikuje town campus so that niachane na Steve. But Steve insisted. Basi nikamwambia okay sawa basi twende. The following day akanipatia 20,000, akaniambia niweke hiyo. Kama kia. After 1 week akaniambia ile pesa uko nayo nikatoa 20,000 yake nikampatia. Nikamwambia hujatumia chochote, yani wewe una survive aje? Nikamwambia no, surviving ni kawaida tu. Unajaribu tu. Hawezi shika pesa ambayo mtu haja kwambia utumie. Na uanze kutumia just because uko na reason ya kusema kwamba nilikuwa natafuta chakula. So I went out there and asked people for 50 shillings, 20 bob. Kama wewe ni mjinga, yani nakupatia pesa utumie. So akaanza kwa sarcastic about it. So later akanipatia 40,000, akaniambia wewe unajua tunaenda Mombasa? Nikamwambia Mombasa tena? Nibebe ile laptop. So that laptop, that's when nikasema kama naenda pahali I need to learn. So let me just do some research hapa kwa ile laptop. Maybe kwa cyber, maybe kwa nini, lakini at least nilikuwa nikipata za ukula. So nikajifunza tu, nikamaliza ku hiyo course. So I had a certificate in IT. But at the same time nilikuwa nafanya muziki. So wakati mzazi alikuja, wakati ambapo shule zimefunga, narudi kwa ile nyumba 500. So hiyo ndio wakati mzazi alikuja na my sister. Akanipata kwenye nyumba. And I cried. I cried. Then asked me, nimekukosea? Nikamwambia kwa sababu haunisikii. So unaamua ujitese hivi just because sikusikii. Nikamwambia baba, do you remember you asking me to go and ask my mother who is my father? Do you remember? And later wakati nimwambia hivyo, nikamwambia that is the reason why I never wanted to come back home. Now, I have a question. Like, in your family, you're the firstborn. Yeah. First son. Kuna watu mbele yako. 2 sisters mbele yangu. What might be the reason why your dad told you that? Because of the characters, maybe I was different from the others. I couldn't listen to him because I wanted what I wanted, without hesitating what my family wanted. Okay, most of the time when I wanted something, I had to go for it. There was no way a person could convince me not to pursue what I want. So most of the time he wanted me to do things he wanted. So my siblings who did what he wanted were his favorites. Yeah. Now mimi ambaye nilikuwa nafanya kitu ambacho yeye hataki, nakumbuka akiniuliza hiyo kitu, and I walked out na nikatoka. So that is the reason why wakati nilimkumbusha akatoa machozi, akasema and you remember what I said, it was just kwa sababu ya hasira. Nikamwambia lakini iliingia kwa masikio yangu na hayakuwa na hasira. I remember that was the first time my father pleaded for forgiveness. Na nikamwambia nitakusamehe just because you are my father, but with a condition. Accept me the way I am.
accept me the way I am. I'm doing music, and I'm also in a position to, you know, kujisimamia pia na what I nimedecide. Baba akasema sawa, nimekubali. So nakumbuka alisema hivyo yani vute karibu na yeye. Then later akanisukuma Nairobi. So hiyo course uzuri nilikuwa nimemaliza. I had some money. Nakumbuka nilikuwa nimenunua at that time an eighth ilikuwa 50,000 at that time. Kwa sababu baada ya post election watu walikuwa kiuza tu shamba tu as long as watoke. So nikanunua 2 plots in soil. So later at least naweza sema kwamba kwa ile mchango ambao nilikuwa nachanga kwa zile savings za hiyo period ya kufanya hiyo course ya IT kumalizia, nilichanga ya kutosha kununua plots because I knew one time it appreciate na niuza. So wakati nilitolewa Eldoret, my father really insisted on me, you know, getting out of Eldoret. So akanipeleka Nairobi. So kunipeleka Nairobi